So guys, welcome ulit sa channel. Quick disclaimer lang tayo, pakibasa. Ang discussion ngayon is about RSI. So, ano yung RSI? Or Relative Strength Index. This is an oscillator that measures the magnitude of recent price changes to evaluate the overbought and oversold condition of the market. So, ang sinusukat ito is yung momentum o yung lakas o yung magnitude. So, dinevelop to ni Willis Wilder Jr. way back 1978. Ang RSI aims to indicate the oversold and overbought and divergences. So, ipapaliwanag ko ito isa-isa. Ano bang common usage ng RSI? Determines the overbought and oversold conditions, the market, the stocks, determine divergence, ano ba yung divergence, malalaman nyo mamaya, and determine the failure swings or rejection. So, medyo lengthy topic to, bibilisan ko lang para maiksi lang yung video natin. So, ano ba yung overbought condition? Actually, ang RSI, meron siyang two key levels. Merong 30%, which is the overbought condition, and we have a 70% above, which is the oversold condition. So, overbought condition, it is the below 30% level of the RSI. So, ang oversold is above 70% level. And itong 50% level, bali nilagay ko lang to guys kasi psychological level to tulad ng ibang indicators tulad ng Fibonacci. So, 50% normally nagre-retrace yung mga prices dyan. So, ginagamit ko din kasi yan kaya isinama ko na rin dito. So, pakita natin yung example. So, ang RSI, pag pinulot nyo sa chart, which is papakita ko mamaya, makikita nyo dito sa baba, sa lower part ng chart nyo. So, yung overbought, itong may red line, so it means 70%. Okay? This RSI is measured by percentage. So, 70% above, we consider as overbought stocks. So, ano ba yung mga overbought na sinasabi? Sila yung mga overextended na marami na masyadong bumibili. Mas madami na yung demand kaysa sa supply. So, meron din tayong oversold condition, which is 30%. Ito naman yung masyado na maraming seller. So, parang masyado na dadrag pababa yung presyo ng market. So, below 30%, oversold yan. Then, 50% is psychological. Ba't ko ba ito sinama? Magagamit nyo to pag time na gumawa na kayo ng mga trading strategies nyo, malalaman nyo na importante rin yung level na yan. So, may trading strategy kasi ako nakasama yan. So, next, what is divergence? So, divergence is when the price of a stock, read this carefully guys, is when the price of the stocks is moving in the opposite direction of the technical indicator, such an oscillator or the RSI. So, ibig sabihin, yung price, tumataas siya, but yung oscillator niya, bumababa. So, ano siya, parang it's moving contrary to one another, to other data. So, ano po bang gamit, ano pa sa divergence? Divergence warns the current price trend may be weakening. So, pwede niya ipakita na yung price trend, for example, uptrend siya, pwede na siyang bumaba. Nawawala na yung momentum, humihina na. And in some cases, may lead to price changing direction. So, yun nga, kung uptrend siya, nawawala na yung momentum, lahat ng bagay, pag nawala yung momentum, pataas o pababa, nag-change ng direction yan. Or bang limitations sa divergence? Divergence will not be present for all price reversal. So, hindi natin siya pwedeng hanapin sa lahat ng mga price reversal. Okay? Although, pag nagpakita naman siya, may high chances na magre-retrace na o magre-reverse na yung price. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. And when a divergence occur, it doesn't mean that the price will reverse. Okay? Hindi sigurado. Kahit makita mo yung RSI na yan, hindi siya sigurado magre-reverse. Nagre-reverse siya for some instance. For example, in an uptrend, you will see a divergence. Pag overextended na, so bearish divergence, papalawanan ko din yan, may tendency na bumaba na yung presyo. Kasi yung divergence, pwede siyang tumagal ng weeks. May mga weekly divergence tayo, may mga monthly divergence. Kaya, pag ito lang yung gagamitin mo na basis ng strategy mo, buying or selling mo, so hindi siya advisable. So, tulad ng binanggit ko sa MA dati, mas maganda kung may sasama mo siya ng iba pang indicators. So, may two type ng
May two type ng divergence. Meron tayong positive divergence, which is the, in traders term, bullish. Okay? Bullish, guys, it means positive. Okay? Price are going up, price are rallying up. Yan ang bullish. Meron din tayong negative divergence, which is the bearish. Okay? Which is the negative side naman siya. Price are dropping, gapping down, diving. Yun ang bearish. So, be familiar with this term also. Bullish and bearish. Okay, now, yung positive divergence, which is with when the price is going down, okay, creating lower low. Based sa previous discussion natin, pakicheck nila sa support and resistance, mastering support and resistance. If the price is making lower low, okay, so from here, it's a low, and here, lower low. But siya lower low kasi mas mababa siya sa previous. And the oscillator is creating, or RSI, creating higher low. So, ito yung price chart. Okay? Ito yung oscillator nyo. So, yung price, nagkikreate ng lower low. Yung oscillator naman from here, dapat guys, magkano yan ha? Nakikita nyo, magka-line lang siya. So, at this point, at this price, this is the RSI. So, the RSI is creating a higher low. So, may tendency na umangat yung price ng market from going down. Yan ang tinatawag na bullish divergence. So, makikita nyo rin dito sa nangyari sa chart na to, after hitting the end of this bullish divergence, nag-rally siya pataas. Okay? So, ganun din, sa kabaliktaran naman, bearish divergence is if the price is moving higher high, so from high, from this side to this side, so this is a higher high because this high is higher than the previous one, and the RSI is making higher low. Okay? So, this is higher low. Gaya na sabi ko kanina, mas maganda itong makita sa overextended, sa overbought na. So, this is higher high in the RSI. Okay? Then, higher low in the RSI. So, may tendency na mag-reverse. Actually, mas malakas yung conviction o confirmation ng mga divergence if nanggagaling sa overextended level na, which is the 30% or 70%. So, what happens after that, it drops. Okay? So, hindi naman talaga nangyayari. Tulad sabi ko na limitation, hindi siya lagi nangyayari. Kaya, gawin niyo pa rin ng ibang confirmation or haluan niyo ng ibang indicators yung mga trades nyo, yung mga future trades nyo. Okay, guys? Then, para naman gagamitin si RSI as a buy signal. So, oversold level. So, pag oversold level na siya, pwede mo na siyang bilhin. Papakita ko yan. Then, bullish divergence and the 50% level or breakout. So, yung 50% kanina pinakita ko, 50% level bounce, pwede na siyang gawing buy signal. Or from down, breaking out of 50% level RSI, pwede mo na siyang gawing buy signal. Okay? Then, failure swing low. So, kapakita natin sa chart yan. So, ito yung chart ni IDC. Pakita natin yung mga buy signal. So, makikita yung oversold level. So, this one is oversold level. Pakita ko lang. This is oversold level. Okay? 30%. So, paano ba natin titingnan si RSI? So, this is the RSI, is the chart. Ang pagtingin sa kanya is ganito. So, ito yung price. Ito yung pinaka-area ng price. Then, sakto dapat nakatapat siya sa area ni RSI. So, yan guys madali yan. Now, nasa oversold level na siya. Ano ba yung oversold level? It means below 30%. So, this is 30%, the green line, 50% the black line, and 70% the red line. So, from 30%, pwede mo na daw siyang gawing buy signal. Like, for example, ang trading strategy mo is buying at oversold and selling at overbought. So, pwede ka na bumili dito. Okay? Siyempre, lalagyan mo siya ng if you're a trader, laging tatandaan, if you're a trader, meron kang cut loss. So, you can buy it from here. So, nakita nyo naman na umangat yung price. So, kung yun ang trading strategy mo, din gain ka na, makaka-gain ka na. So, paano ba siya another part na pwede siyang gawing
So another buy signal na nabanggit natin kanina is yung bullish divergence. So paano ba natin na makikita sa charts yun? So same chart IDC. Bali chinerepeat ko na lang to guys para mabilis tayo. Ang concept naman dito is maintindihan nyo kung paano ba talaga siya makita nyo at maintindihan nyo paano talaga siya nangyayari o paano siya nag-appear sa market. So ito yung chart ni IDC. So ano sabi natin sa bullish divergence earlier? Price is making lower low. This is the higher low, this is the low, previous low. So this is the lower low, and the RSI is making higher low. So from this low makes higher low. So sabi nila pwede mo siyang gawing buy signal if you see a bullish divergence. So kung bumili ka dito, maaring gain ka na. Okay, so this is a bullish divergence ha. Price is creating lower low from this low, this lower low, and the oscillator is creating higher low from this low to higher low. So, gumagana naman siya guys, pero lalagyan lang natin ng another conviction or another indicator. So, huwag kayong magre-rely masyado rito. So, ipinapakita ko lang yung mga positive usage niya. So, ano po ba yung isa? 50% level bounce or breakout. So, ito yung 50% niya. Okay? Pwede kayong magkaroon ng mga 50% level bounce like this one. This is a level bounce. So, once the RSI break the 50% level, okay, it goes down to 50% and bounce, pwede nyo maging conviction yun. Pwede kayong bumili. Like for example, dito. So, pagka-break niya, ano sabi natin? 50% level bounce. So, umangat, bumaba, nag-bounce siya. So, pwede mo siyang bilhin sa part na to. Every time you need to buy at the confirmation candle, guys. Keep in mind. Huwag kayong maunang pumasok. Kailangan may confirmation bago kayo pumasok sa isang trade. So, ito yung tinatawag na 50% level bounce. Okay? So, first, we discuss about oversold. Pakita ko na bullish divergence. Nandiyan na 50% level bounce. Nandiyan na rin. So, yung failure swing. Itong failure swing low kasi guys, hindi ito masyado nagpapakita. So, check natin. I think yung pinakita ko sa inyo kanina is failure swing din sa oversold condition. Okay, so this one, ito, failure swing siya. Paano ba failure swing low failure swing low. So paano ba siya naging failure swing low? Itong area na to, okay, bumaba siya. So this is the previous low, ito. Then umangat ulit. So binrake niya yung 30%, 30% RSI. Then nag-try ulit siya mag-break pababa pero hindi niya na mas nababaan yung previous low. So this is the previous low. Nag-create na siya ng higher low sa oscillator. So ang tawag diyan is failure swing low. Tapos ang pinaka essence niyan is pag na-break niya yung pinaka previous high ng oscillator. So medyo technical to. Panoorin niyo na lang ulit para mas makuha niyo. So first low, then it breaks 30%, it tries to go down again but it doesn't break the previous low. So, nag-bounce na siya. At the same time, na-break niya yung previous high niya. Previous high ng oscillator. Maging trend kahit tumingin kayo sa trend o tumingin kayo sa horizontal high niya, makikita nyo. Itong area na to guys, tinutukoy ko. Itong area na to. So, pag na-break yan, mayroong malaking conviction na aangat yun. From failure swing low to the breakout of the recent high. So, from here, kung yun ang strategy nyo, umangat, dito, pwede na kayong bumili. Okay? Pwede na kayong bumili dito. Yan. So, nakita nyo, nag-rally naman siya. So, it's a gain. Just in case yun ang naging strategy nyo. So, ngayon naman, RSI as a sell signal. So, syempre, kabaliktaran lang yun ng RSI as a buy signal. So, overbought level, ano yung overbought level natin? Ito, overbought level. So, on this area, RSI is already overextended. Okay? So, pwede mo siya maging sell signal. So, guys, here pinapakita na, sabi ko kayo na hindi kayo pwede mag-relay lang dito. So, kaya dito, ipinapakita na hindi porket nasa oversold na siya, pwede na kayo magbenta. So, kung nakikita nyo mula rito, umangat pa siya. Okay, hindi lahat ng indicator is 100%. Okay? Trading is game of probability. Then, bearish divergence. So, this is a clear bearish divergence actually. Ano bang meaning ng bearish divergence natin? If the price is making higher high, so from this high,
to this high, this is a higher high. Then if the oscillator is creating a lower high, so from this high going to this high, it's a lower high. Alam niyo na kung paano i-connect yan guys, yung mga price na RSI, turo ko na. So itong line na to, kung nahirapan pa, i-drag nyo na lang dito. Kita na nyo yung line na yan, pantay sa price saka sa oscillator, then yung line na to, then pullback na siya pababa. Okay? Sa mga extended, overextended, malakas ang bearish divergence. So, mas malaki ang conviction, para sa akin, mas malaki ang conviction ko na magbababa yung price pag nakita ko yung divergence sa overextended prices. Okay, then, 50% level break also. Pwede siyang maging sell signal. So, from here, ito nyo na bumagsak, 50% level break, then, nagdire-diretso na siya bababa. Okay? So, itong area na to, nakita mo bumaba na yan dito, nag-break pa siya ng 50%, mas malaki na yung conviction na pwede mo siyang ibenta kung hindi ka pa napabenta dito. So, malaki ang tulong ng RSI guys, lalo kung i-combine nyo sa ibang indicators. So, tagnan natin may nakalimutan ko tanggalin. Plain lang. So, tapos meron din tayong failure swing high. So, napaka-rare kasi lumabas yung failure swing high. So, paghahanapin ko pa, baka matagal na tayo ng oras kasi hindi naman mas gusto ko makita nyo yung itong mga sample na to sa chart mismo. Chart siya mismo. So, again guys, recap lang. RSI is used to measure momentum. Okay? Ano ba usage niya? Yung pinaka-core lang babanggitin ko, oversold, above 70%, overbought, overbought above 70%, oversold below 30%. Then you have this 50% psychological level. Okay, then divergences. Bearish and bullish divergence. I-review na lang guys. Tapos panoorin yung mga previous video ko para magkaroon kayo ng idea kung paano pag-connect yung mga indicator para makagawa kayo ng strategy nyo. So, wait lang kayo sa mga susunod na video. Subscribe, share, and hit the notification bell para sa mga susunod na video. Thank you guys and happy trading.